যে আমাদের সফটওয়্যারটি এখানে রয়েছে। এই যে সেটআপ ফাইলটিতে আমরা রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এখানে ক্লিক করে সেটআপ করার জন্য ক্লিক করতে হবে। এখানে দেখুন আমাদের সফটওয়্যারটির যে ইনস্টলার যে ভার্সনটি সেটি ইনস্টল হওয়ার জন্য চলে এসেছে। ইলাস্ট্রেটর 2020 সালেরটি আমি ইনস্টল দিচ্ছি। এটা 24.0.2 ভার্সন। এটি সিম্পল করা, কন্টিনিউতে ক্লিক করে দিন। ইনস্টল হচ্ছে। অপেক্ষা করুন, আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল হচ্ছে। দেখুন 97% হয়ে গেছে ইনস্টলে। আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা শেষ। ইলাস্ট্রেটর 2020 হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি ইনস্টল। আপনাদের সফটওয়্যারটি যখন ইনস্টল হয়ে যাবে তখন এই লেখাটি প্রদর্শিত হবে। এবার আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি। এখানে গিয়ে আমরা ওপেন করে দেখি আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল হয়েছে কিনা সুন্দরভাবে। আমাদের সফটওয়্যারটি ওপেন হচ্ছে। দেখুন আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল হওয়ার পর আমরা সুন্দরভাবে ওপেন করতে পেরেছি। এর জন্য এখন আমাদের এখানে একটি স্টার্টআপ প্রদর্শিত হবে। আমরা সাধারণত এখানে ক্রিয়েট নিউ ক্লিক করে একটি আমাদের কাজ করার যে পেজটি সেটি প্রদর্শিত হবে। এখান থেকে আমরা লিগ্যাল পেজ করে ক্রিয়েট করে দিচ্ছি।
আমাদের যে পেজটি সেটি চলে এসেছে। এভাবে আপনারা খুব সহজে একটি ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যার গ্রাফিক্স ডিজাইন করার জন্য সেট আপ দিতে পারবেন।